Genshin Impact, let's go! Так, будемо починати. Вчора не було стріма. Патч був 28 числа, але в мене не було часу взагалі. І на стрім, і взагалі в ігру зайти 28 числа. Вчора 29 я заходив, звісно, тільки так. Забрати хоча б цю луну. Я вже 5 днів пропустив за весь місяць. Що взагалі в ігру не заходив. Да, ми продовжуємо з того ж моменту, де ми зупинилися. Всім привіт, всім привіт. Hello everyone, конічува. Гунен так, чао і так далі. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. І це в нас Сумеру, 5-та часть. Тобто 4-ту часть ми тут закінчили, і тут ми продовжуємо 5-ті часті. Тобто сюжет до нас жде. Вчора я пробував робити поручення, і якби ігра мені сюрприз сказала. Ну так, для прикладу, все скажу даже сюда. Окей. Обратите внимание, выход из региона приведет прохождение сюжетного события и повлияет на выполнение текущего задания. Тобто, якщо я вийду з Сумеру, може бути, що коли я там зроблю поручення, свої діла пороблять і назад вернуться сюди по сюжету, то можливо нас назад перемотає до начала, типа, момента сюжетних цих временної петлі, виходить. І в мене желання нема вже проходити заново це все діло. Взагалі нема желання проходити все це заново. 3 часа в це дивитися. 160 смоли. Я вже густу смолу вчора купив і в кузнецах ходив. Трохи смоли зробив. Ну вже 160 знову. Ну експедицію то заберемо Катерини що. Тобто я вже вирішив, що вже давайте допройдемо. Тобто нам залишилося, надіюсь, ще година-дві. І ми закінчимо цю петлю временну і зможемо вже вирватися з города. Ну, якби по ігрі, можна сказати, по сюжету. Ну, заберемо експедицію. Максимум кіцин 4/8. Лотоса максимум. Маловато сару. Так, 14,59. Я щось не провірив колії. Тут експедицію немає чи немає? А ладно, не важно. Що ж мені робити? Получається до кузнеця йти, щоб смола не йшла у воздух, як то кажучи. Варіантів більше ж нема. Які тут у нас варіанти? Нема варіантів. Зараз друге вікно треба включити ще. Да. Прошлі стріми в началі крутили банер ганюють, но як то кажучи, мені удача не улибнулась. Тобто намік на те, що мені по гаранту випаде. Я замітив, що перемістили смолу вгорі. Вона була тут у нас внизу. Тепер вже вгорі у нас вона. 5 густої, нема куди. Все. Що, хоч не хоч, мені придеться. Та не ту. Нашу не твої двойки. В началі ігри можна було купити, наприклад. Ну, щас. І ось оце треба взяти. Не знаю, 3 штучки візьму хоча б. Все, хватит. Вряд ли, я думаю, тут мы довго будем. Вместо опыта приключений дают 500 мори. Считай, что я 406 заробляю.
Ну, то 6 руди, 10 дружби, як і завжди раніше було. І давали ще, не знаю, скільки, 50 опита, приключення. А тепер дає мору. То раніше я тратив гроші, а тепер дивіться. 100 море стоїть, щоб зробити. А мені йдуть 500, тобто я 100 тратю і 400 вертаю. Тобто я в плюс даже виходив. Я даже в плюс виходив. Там нових событий, ну, все-таки ж у нас патч був. Так що всього нового нам понадавали. Так, YouTube. Зараз друге вікно включу. Да, стрім бачу йде. Так, ну що ж, провірка, чи все у нас працює, чи все хорошо. Та йдемо продовжати сюжет. Да, стрім працює чудово, як то кажуть. Так, YouTube каже 5 хвилин вже стрім іде, значить я почав 23, 15, 23. Так, окно чата збільшити. Ну, одиниця це я. Бо треба чат, щоб був відкритий. Все, готово. Да, у нас нове событие. Вроді вчора запустилось, тобто 28-ї ще не було, але вчора запустилось, у нас доступно там по ходу один етап, мені кажется, давай подивимося. Праздничні придання. Да, я дивився на сайті, там всього 3 етапи, якраз ось вони є. Вість, прилетівши іздалека. Дають 60 камушків, 50 там, не знаю чого, 20 тисяч море, 2 карточки. Другий етап узи пісні, глава 2. І третій етап, глава 3. Аромат вина із прошлого. Тобто через 4. Ну, це не 4, а 5 мається в виду. Тобто сьогодні і ще плюс 4. Тобто, якщо вже бути точним, через 4,5 дня. Якщо вже бути точним. Ну, вже до годину я вже читати не буду, я вже так сказав. Приблизно. Години читати вже не хочу. Писали там через 4 дня і 15 часов. Або через 4 дня там 9 часов, там через скільки там. Тобто сьогодні у нас 30. Ну якраз 5 числа, як я їй казав, що відкриється. Кожне 5 числа ми почнемо це событие. Да. 5 числа ми будемо грати о баладах і в кубках. По-любому камні стока і корону заберемо, а там коп'йо, да вроді дають, бачу, якісь там. Коп'йо, послання вітро, сила атаки. Ну там би було б хорошо би востану або що там, шанс кита або кріт. Але сила атаки, ну це нелепо, не підходить. В течение 10 секунд после активации элементальной реакции сила атаки повышается на 12%. Мастерство стихии на 48 единиц. Ага, значит плюс 2% десь буде 14, 16, десь 20% буде, наверное. А там единиця, не знаю скільки буде, 100 або 50, 70, наверное. Приблизно, даже не знаю. Готовы в путь. Зеленый занавес. Там вроде бездну треба пройти 4-3, вроде бы, не помню. Тестовый забег. Новый персонаж добавили, Сайну. Нову локацію добавили, регіон. Обходу він там, де участвувати в сюжеті. Ну, хоч я ж не знаю, будемо грати, побачу. І Вінті, всіми любимий, кроме мене. Вентилятор. Для мене він вентилятор. Для остальних, напевно, він Вінті. Він мені не подобається, цей персонаж. І другий новий персонаж Кандакія. Може, а ні, напевно, я й не получу все-таки. Цей раз я ризикувати не буду, та що ні, дякую. З Євмію я вже прогорів жорстко. Сайно я цього ошибки не буду робити.
Тобто в мене накруток зараз там 60, тобто можна було б ще крутанути десяточку, щоб вже підкрутити до гаранта. Але ж ігра може сюрприз тобі зробити такий нежданий, як мені зробила в прошлий раз. Візьмете мені ще і зайно випаде. І тоді я вже буду в прольоті за Нілу. Тобто я Нілу собі не виб'ю. У мене в планах вибити Нілу. Так що я почти free-to-play ігрок. Не 100% free-to-play ігрок, а почти. Я вже казав в прошлому стрімі, що я купляю тільки луну і бойовий пропуск. Камні стока я не беру в магазині. Так що я почти free-to-play ігрок. І в мене не вистачає на всіх персонажів молитв. Ну, камні сток. Тобто мені приходиться брати або Сайну, або Нілу, або Вінті, або Альбедо. Тобто із 4 варіантів один, ну, якби реально треба вибити. Да, одного персонажа реально вибити. А ті, хто стрімери, якби, лгут в камеру, що вони фрі-ту-плейщики, а почему не мають всіх персонажів? Це вже понятно, що їм зрителі, наверное, донатять, а вони, хто каже, куплять камінь стока і крутять банери для зрителей. У мене немає такої можливості. Ну, сайно ми зацінимо тільки не щас. Сни, пустота і обман. Це, наверное, задання Архонта вже доступно, наверное, основний сюжет. Откроется после завершения головы 100 свежих роз приносить утро. Ми це якраз і що заграємо. Тільки чого вона тут на заставці? Вона типа там велику роль буде грати. Оця кандаки. Золотой шакал. А це вже задання легенди. Ну, сюжет персонажів. Це сюжет про Сайну. Сюжет Сайну колись ми зіграємо, не знаю коли. Жгучі сни пустоти, новий регіон, нова область. Піски додали. Вроді 3 часті там додали, що з карт третки, подивіться. І походу новий босс, ну чи міні-босс. Матриця оператора наблюдения. Пірокамні і дендрокамні. Ну ансамбль і гладіатор у нас виходить. Ну та й все. Да-да, let's go. Да. Да, баннер Сайном. Сумеречний вершитель. 14 днів. Ну, вчора було 15 днів. 14 днів, 4 часа з половиною осталося. Куки, я б на то не проти, у мене наче її немає. Кандаки, ну, не знаю, що дограти. Ні, крутити я не буду. Ні Вінті, ні Сайну. Тобто я їх скіпаю. Та оружие теж скіпаю. Стандартних молитв в мене. Мало вряд ли, то є стандартний банер. Так що слідчі крутки у мене будуть, коли буде банер Ніл. Тобто приблизно через 15 днів. Ну, виходить десь 15 числа. 15 жовтня, 15-10, хто не розуміє. Запасних 6 молитв в мене є, бачу ще. Це ладно. Менше клікало тут мені. Карта ще відкрита. Так, куди у нас тут регіони додавалися? О, якось так не в тему тут виходить. 3 регіони, да? Типа, одна статуя Архонта це значить 1, друга статуя це другий регіон, і третя статуя це 3. Тобто 3 регіони. Ну, чекай, тут нема точно більше. Так, це в нас Лію, це в нас Сумеру. Ого. Дивіться, що ж сюди можуть ще додати карту. Що ж там може бути? Ще Сумеру буде. Ну да, погоду це весь, ну, весь регіон, який додали, напевно. Ну да, тут вже Лію в нас іде. Капець, якось так ось не прикольно вони зробили. Вже тоді зрівняли б тако сюди. Такої заокруглили, виходить, десь би. Або зрівняли б тако сюди. Щось так якось нерівномірно додають. Ладно, побачили. Десь тут о. Чекай, а я ось тут був, виходить, коли перед птицею сражався. Заглядав сюди. Тобто тут ще буде якийсь регіон, тільки поки не відомо, коли його додавлять.
Ладно, хватит болтать. Йдемо по сюжету. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. І про що ми будемо думати? А, типа сонце без труду падає. Типа так довго думала вона? The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. Знову до мальовки йдемо. Ну, пішли. Я надіюсь, що вже скоро кінець сюжета. Том другий, виходить. Я ще кухню туди знайшов Сумеру. Не знаю де. Ну поки що всього я ще не обігав. Я щось іду появлялась. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Да, спрашивайте, наставниця Нахіда. Випускний екзамен, бо ми застряли тут в временной петлі, для неї це екзамен. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Так, нові розмішлення. Інформація об Акаші. Сансера Сабзеруза. Безлюдные пространства. Итог алхимического гадания. Сумерцам не снятся сны. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. А чого ж нема людей тоді, виходить? Ну, там ж показує, що коли вона виходила, там якийсь, хто зомбі ходив. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Сумерцам не снятся сны. Може, сни без людей? We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream.
Rather, the Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Боже, я уже думал все. Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы божества мудрости. Она объединяет мудрость всего народа и наделяет людей знаниями. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. Вона повторяє те саме. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. Що ж вибрати? Прошлий раз я вибрав сам. З першої попитки, без ошибки. Логіка. Ну, якби логічно, що Акаші працює з помощью Бога. Ну, серця Бога. Варіант хороший. Ну, може бути. Ну, щось таке. А давайте. That doesn't sound right. I need to carefully think. Да, неправильний варіант. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. Те существа, контролирующие сны в лісу? Які существа в лісу? Я ж не пам'ятаю, що ми зустрічали в лісу якісь существ. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? И они не собираются на этом останавливаться. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Ну скільки можна вже? Чесно кажучи, не сказав, що прямо це, що ми зараз тут думаємо, типа. Що це, типа, дуже цікаво. От такого я не чувствую. Коли я зараз граю, я не чувствую, о, це ж дуже цікаво, це неймовірно цікаво. Це таке удовольствие такого розмишляти. Я такого не відчуваю, не чувствую. Якби непогана затійка така, ну таку, що прям по 5 разів підряд, це якби трошки вже надоїдає. 2-3 рази та й хватить. А це вже який? 4-й чи 3-й раз? А до цього скільки раз ще було?
Що вибрати? Звука Акаші. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Якщо ви справді в вісні, то Акаші, ця система, в голову вам дає, типа, що ви типа сняли ці устройства. Ну на самом деле ви їх не сняли. Вже головою трошки треба подумати, і це вже сказати було, або хай би Пайман це сказав, або типу, ми сняли устройство, а що ж таке? Вже, ви що, трохи тупі чи що, вже понятно, що якщо ви сні, то значить це якби Акаші заставило подумати, що ви типа, да, ви сняли, а на самом деле ви не сняли. Ні. Ми ж трошки тупенькі, не можемо до цього догадатися. Якщо ви попали в цю ловушку, вже понятно, що вам не дадуть звідси вибратися. Ну, понятно, по сюжету ми виберемося звідси. Появление и исчезновение пространства. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Ну, щось не то. Так, появление и исчезновение снов. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Ну да, то сопоставити треба. Річ великого мудреца. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Бо ну ви за весь сюжет, ну то за 2 роки, це перший раз, де наша путешественниця, в моєму случаї Місакі, коли розмишляєте, типа, говорить, бо у нас вона ж то німа, за 2 роки вона коли щось думає, то речення, ну то есть, бо я не пам'ятаю, де по-русски, ну коли речення внизу якось знизу, це великий мудрець сказав, стоїть ли це називається всього речення. Тобто тут зараз 2 речення. Одне з крапкою, одне з знак питання. По-русски не пам'ятаю, буде речення. О, тільки коли наша путешественниця за 2 роки по сюжету щось думала, екран не затемнявся, а просто слова були речення в дужках. Це було, значить, і писало, що зверху, типа, Місакі, ну, путешественниця. Це, типа, вона думала, соображала. Но раніше вона не говорила. Вона просто як німа, собі стоїть далі і все, тобто ти читаєш. А це за 2 роки перший раз, типа, вона розмишляє і вона говорить. Тобто вона вже не німа трохи, а вміє говорити трошки. Але це тільки в цьому случаї. В останніх случаях вона німу і так і буде далі. Да, от Tower Fantasy розробникам великий респект за те, що головна героїня або головний герой вміє говорити. Їм за це великий плюс. Вам, Міхою, за мінус. Тобто, за це вам мінус. Мінус за те, що наша головна героїня німа, отак можна сказати. Можна, щоб хоча б іноді говорила. Ну не раз у рік, чи раз у півроку одне слово, чи 2 слова. От коли сюжет йде, і там Пайман в основному, да, Пайман в основному, ну, тарабанить, можна сказати. Ну, іноді за весь розговор може хоча б там одне слово, там, хоча б 2 речення, там, ну, наша путешественниця сказати, там, типу, можливо, там ми підемо туди, або, да, я знаю, хто це злодій. А в основних случаях наші там Кіцин, Мона, там хто там, і Пайман пиздят, а наш постійно там думає, там ще щось, а той каже, да, я теж згодна, підемо туди, бо там той злодій. Все. От так можна було зробити, було б супер. Ідеально було. Ну, розробники посчитали, що на що роздумувати. Ми зробимо з нашої героїні німу. Ну, тобто персонажа нашого головного героя німого зробимо. Це ж просто дуже. Це вона зараз порозмишляє по сюжету, а далі німою знов буде. От побачите, що я кажу. Я кажу, що таки буде. І далі таки буде, як я кажу. Необычные умственные... Да, приятно, що у нас зараз, типа, в умі розмишляє, та, типа, озвучка появилась. Але це тільки зараз, а далі наш знов де нема. Необычные умственные утомления. My
exhausted, even though I haven't done too much thinking. Не так уж я думала. Перед тим, як ми почали сюжет грати, наша Місакі сіла на лавочку і з обіду, десь часу з 2 дня, до 5 до 6 думала. Вона, що тут каже? Не так уж много я думала. А ти задумала про те, що ти 5 часов підряд думала, що ми застряли, що ми тут робимо, як ми тут застряли, а може це сновидіння, може ми тут всі в сні. Бред просто, я ж не можу. Ну да, ми не знали, чим заняти, типу, путешественницю. Оце не к месту, взагалі, оце речення. Взагалі не к месту. Просто коли мені щось не подобається, я це озвучую і говорю, що а чого воно так, а чого воно не так. От би наша Місакі вміла говорити, я казав би, да, молодці розробники, супер, все шикарно. Ну, на самом деле, то не все шикарно. У Tower Fantasy є свої проблеми. Ну, по крайній мірі, там, де там нема цих проблем, то в Genshin є ці проблеми. Даже для... Очевидно, там є озвучка головного героя, тут нема. І головний прикол, що там у нас головного персонажа создавати довгі волоси, короткі волоси, там низькою, високою, там, тобто дитину, зрослу, там, понятно, велику грудь, манюньку грудь, там, ну, плоскогруду, велику попу, там. Ну так, там озвучили тільки один голос. Ну, по крайній мірі, він озвучений в сюжеті, головний герой говорить. Там озвучили пацана і дівчинку. Ну, не важливо, яку ти дівчинку робиш, ну, де один голос, так само, як пацана. Ну, по крайній мірі, озвучено, і воно це є. За це їм величезний плюс і респект. А команді Міхою за це мінус. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Бо раніше в іграх такого не случалося, що типа персонажа создаєш з нуля, і по сюжету він говорить. Такого не було. А тут якби у нас по сюжету 2 герої, брат і сестра. Просто ти вначалі вибираєш, за кого грати. Тобто ми не создаємо персонажа, а він же є. І тобто він не міняється. Вже логічно було, що треба було озвучити, щоб він був, щоб він участвував в сюжеті, щоб він розмовляв. І це просто не ліпиться, що він не говорить. Це тупо виглядає, коли ти в сюжет цей граєш і дивишся. Дивишся і думаєш, офігеть, ну як це так, вона тупо сидить і сквозь персонажа дивиться і нема. То вже в началі сюжету сказали, що Паймон сказала, привіт, там, спасибо, що ти мене спасла з вудочки і так далі. А ти вмієш, а що ти мовчиш туди-сюди, а що з тобою, а ти нема. І наша постійно, типу, голою такою, або взяла ручку, написав, я нема. Все, всі вопроси відпали. І вже казали, що плюс, супер, наша героїня нема, все, претензій нема. Ой, мене просто бомбить від цього. Просто вже відпали ці вопроси. Появление и исчезновение снов сопоставить з... Мене просто бомбить, я ж не можу. Появление и исчезновение снов. Пространство, звука каши. Есть в великом отрицании. Появление снов. Бо я даже тут сложно сопоставити щось. Ну, як варіант появления и исчезновения пространства. Ну, наверное, звука каши. I can't seem to go... Да, неправильно. Ну, воно якби протипік. Появлення і исчезновення снов. Ну, це чує звука каші, тобто, коли ми закінчуємо день, звук пересходить, той біп, і ми знову переживаємо день. Якби наче підходити должно було, але не підходить. Ну, а це... Я вже 2 прогадав. 2 рази не вгадав. 3 рази не вгадав. Та, що вгадав. З 4-ї попитки. Піздець, оце просто вже перебор, звісно, з цією думкою. Коли по чуть-чуть, це цікаво, а коли вже прямо такого тебе валять оцю інформацію цими думками, це вже трохи перебор. Це вже не цікаво. Може і нравиться
не знаю, більшу аудиторію, це таке, ну мені не подобається. Але ж приходиться грати. Кнопочки скіп немає. Як у Tower Fantasy є. Звук Акаші. Тепер треба вибрати, да? Подать заключение. Звук Акаши, появление, речь, необычный сенс. Массовое производство снов, может, це воно? Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. Коротше, ця система Акаші збирає всіх людей, поміщає в один общий сон. Як ми проживаємо зараз. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. А тут не уточнили, як ми проживаємо. Ще один. Сказали, але уточнення немає. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Тільки я чую, це Акаша, система збирає сни, це якось то не ліпиться. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this stream doesn't do anything. Та ти що, додумались до цього? Alright, last question. Who am I? Ти Дендроархонт. А ми ж не знаємо, та ти що? Луна, ілюзії, ложь. Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? Ну, мені кажется, вряд ли. Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Уже і так понятно, що ми спимо. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Ну, я думаю, що це... Ну, тут нема варіанта Дендроархонта, тож вибираємо Луна. So you noticed. Ти малий властительниця Кусаналі. Ну, от я й сказав. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Ну, да. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Ну, мне много вопросов, но кажется, сейчас не время. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. А, боже мій, ще вислуховувати ці ответи. Почему ты просто не сказала нам правду? Как мудрецам удалось сделать так, что люди ничего не заметили? Расскажи о побочных эффектах массового производства снов. Почему сон именно? У меня больше нет вопросов.
Давай, другий. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? Ну, мені теж це непонятно. That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. Тобто, виходить, день пройшов. І для того, щоб люди помнили сни, Акаша забирає ці сни якось, непонятно як вона забирає. І, виходить, забрала ці всі сни, і все, що всі помнили, вона забрала. І, виходить, ми просипаємося і не пам'ятаємо нічого, і живемо день заново. Це я так поняв, виходить. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Якому ще лісовіді, я не поняв. Yes. Only after receiving the blessing of Dendril can a person gain the Dendril element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival Samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. А нас, типа, що не забирають, що? Типа, вночі забирали, а потім не забирали. Трохи непонятно. Почему ти просто не сказала нам правду? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Боже, щось я це плохо поняв. You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Ну, понятно. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, Пиздец. Вы же слышали о том, что не стоит будить бродящих во сне. А на що, всі в мірі вміють бродити во сні? Це якийсь бред. Може, в світі є там пару людей, які там бродять в сні. Ну то ж не всі в мірі ж це бродять. Чи це намік на, типа, що це ігра, ти типа тут бродять. Та типа це логічно. Пиздец, конечно. Що не стоїть будить бродячих во сні. Тобто людина спить, вона встала, в неї очі закриті, вона спить, вона ходить, типа бродить. О, и в це время, если бы кто-нибудь вам все это рассказал, а не вы узнали сами, то есть во время брожения до тебе підійти, типа, эй, чувак, вот тебе там таке, ти застряг у временної петлі і так далі. Тобто в це время нельзя розказувати. А як ти розкажеш людині, що вона бродить во время сна, тоді якась нестиковка. Мені це... Це фігово. Або неправильно перевели, або фігово писали. your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short,
I'm really sorry you had to keep... Друге класно об'яснено, перше якась фігня. Ладно, давай побочні ефекти. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? You might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. Тобто люди дофіга спати не можуть, так? People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! У нас ж дуже коротко. Тобто, виходить, слабі люди, на них це дуже тяжко впливає. А сильні люди можуть, типа, довше видержати, довше спати, так виходить? Ну ладно, друге, третє нормальне, перше мені не понравилося. Почему сон іменно? Ну давай. I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Ну, тобто вона нічого не знає. А, боже мій, продовження. О, сни без людей. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Що за ліса, я таки не понял. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Ну, а що Акаш работает с помощью сердца Бога. Цей варіант я вибирав. Ну і розказав неправильно. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Ребята, это очевидно. Мудрецы стоят за всем этим. Сни без людей, інформація в Акаші, річ великого мудреца. Ну, можливо, неправда. Ні, я правду вибрав. Celebrate the birth of that god? Could it mean... Боже мій. Ні, всі ті самі питання. Все, дальше. Deceiving the people of Sumero with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. Ну все, получается, мудреці за всім цим стоять, вони управляють Акаші. After we end the Sub-Zero's festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. Типа настоящий, ну, настоящего Денвера Архонта давно нема. А ти, типа, у нас Денвер Архонт без серця, того якогось крутого, якого забрали у Вінті і у діда того Чжун Лі. А, і в Райден забрали. Тільки в Райден не показали, як забрали ж. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. О, перезагрузка дня буде. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then.
Знову перемотка. Оцей звук означає, що нам награду якусь дають, тільки нічого не показують. А, вона вже до нас прийшла. Wait, now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Для нее это было очень важно. Ты очень добрый Архонт. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the Sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zerus festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it.
However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and mora on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Ну и что делать, куда мы найдем хозяина? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Сны должны быть фантастическими, невероятными и полными приятних сюрпризів. Романтичними сюди це слово не підходить. За 2 роки тут ніякої романтики нема. Фантастичними і невероятними підійшло б. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Грузять цим сюжетом, що просто вже надоїв. Ой, піздець. Не судьба, а, напевно, ці мудреці срані, які нас в цей сон втягнули і забавляються або що там роблять, собирають ці сни. Вони во цьому всьому винуваті. Якби б не вони, тобто не втягнули цей день, ми б нормально подивились той праздник, як ні от там потанцювала, і там вона ще прожила, не знаю, і все. Ну і за них це все произошло. Ну, нас Паймон трошки тупенька, ми ж і так попали. Ну, зрозуміли. Судьба. У меня руки опустились. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. Давайте Нілу будемо спасати. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Кажется, вряд ли. Тогда бы этот человек осознавал, что видит сон. Ну, может, да. Неосведомленному человеку куда сложнее понять, то это сон, что это сон. Не важно, что тут знати. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Это рыцарь цветов.
Это рыцарь цветов Фарис. Тот в странном наряде. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? Ну да, идем. О, награда ти з камушки. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you... Could you make a wish? Назвалось желание. А теперь представь, что твое желание сбывается. You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. Да, вона була жизнерадісна в першому дні, дуже багато говорила, розказувала, такий праздник туди-сюди. Ой, така була дуже жизнерадісна. А на другий день щось тільки мовчала, тільки грустно йшла. І ми тільки говорили з цими главними торговцями і все. На третьому-четвертому хуже і хуже було. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Ferris Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? А там кукла. Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Не ж не вгадали. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her, but none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Tia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps
listen to the kidnappers. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yanni's pay me, not you. You... fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You... Драка, бля. Ничего себе, драка за 5 часов за скидку. I must leave no stone unturned. Delve into death. Incoming. Вау, трошки розвеселят мене. Take flight. Ще не все? Ще двоє, да? Shadows of fate. Leave it all to me. Пипец, за 4 часа драка появилась. Вау. Что треба, щоб драки були раз в час? Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Нам нужно понять, что это была за вещь. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. Да, уже другий раз. Другий раз Паймон вже про це говорить. Це ми перший раз тут прийшли. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. Паймон залезет, Паймон залетит, ну может быть. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? А, боже мій. Записи елегантним почерком. Паузу нажмете і почитаєте. І друга половина. Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known.
But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? Поговорити з куклою. It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Да, в перший день було. Тоді вона була дуже весела. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Milu's dance of Sub-Zerus. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? Я знаю, заговорить даже нельзя. Ну ладно. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this?
Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Вони кукли. Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Что это за цветы такие? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Tanyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Huh? Ну, представь, что здесь нет мудреца и его свиты. You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Ну, це неожиданно трохи, що це Ніло у нас хазяїн. Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? Как ты до этого додумалась? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So, it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story.
His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." Неправильно перевели. Жена, что лежала подле него, жена, что лежала возле него, сказала. Тоже неправильно слово перевели. In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Ну, раз Нила уже все осознала, то этот сон скоро закончится. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Какая она красавица. Няшка. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zeros as beautiful as we can. Is over, everyone. I dedicate this to our god, the Dance of Sub-Zeros. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance.
feels like she's been asleep for the longest time. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero samsara? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? Well done, Traveler and Paimon. У Катерини щось з голосом. Голос і нахіди вроді. Ну да, Катерина і знак питання. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... О, все-таки Dunyarzada вижила? Я думав, вже на Дівіса відправилась. Що вже до свидання. Ти вона вижила? Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Паймон, а де твої сльози, а? Я не бачу твої сльози. Oh, a traveler, Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sub-Zero's. Дотки, то вона бачила. 100 свіжих роз завішено. Так жорстко оборвали. Прикиньте, на полуслові оборвали. І коли на нас стоїть Катерина, що ти подозріваєш, що це у нас ця Кусаналі, виходить. Dunyarzada, по-любому вона вижила. Не думаю, що вона тут, виходить. Всі думали, що вона вже от'їхала, на небеса улетіла. Тип того. Так, і виходить, це вже ми пройшли 100 свіжих роз, і далі нам відкрилися новий сюжет. Не понял. 100 свіжих роз приносить утро, фінал. Чого? Фінал? Розсвіт? Чого? Так, якщо мультиплеєр відкрився, значить ми вже пройшли все, да? Да, мультиплеєр відкрився, значить тоді вже все, да. Достижения. О, сюжетных ачивок аж 5 штук. Сквозь дым и темные леса. Завершите сквозь дым и темные леса. Ну да, прошли 27 числа. А, это же 27 был. Вкус дежавю. Выберите коробочку конфет со вкусом закатника самостоятельно. Ага. Ну це ми взагалі на другий день вибрали. На перший день я взяв 5-ту коробку. Тоді нам сказав, що це 4-й, і ми вибрали на 4-й. Да, вкус дежавю. Даже Паймон не съест. Съешьте отвратительную на вид угольную лепешку аджиле... Б, не бачу, що написано. Бачу аджиленах, чи що там написано. Це сюжетне, це ніяк не пропустити, а от про 4-ту можна було пропустити, тобто вибрати там 2-ту, 3-ю. Ну я захотів 4-ту взяти все-таки.
Вне сны когда-то рассеивается. Вернитесь из сансари Сабзеруза. А, боже мій. Це вже сьогодні. 100 свіжих роз приносять утро. Завершите 100 свіжих роз приносять. Ну да, ми завершили вже цю главу. Тобто далі у нас вже йде сюжет, який вийшов в патчі 3.1, тобто 28 числа. Ох ти що, 10 камушків, це так багато. Вау. Так, ну по ідеї, наверное, вже нас гордо можуть випустити, да? Наверно, да. Кучу писем у мене тут. Браузерні события. 2 браузерні события вони вже запустили. 3 письма від розробників в честь годовщини другої. Завтра ще 4 прийде. Та й разом буде 10 молитв. Ну, можна любих взяти 10 молитв стандартних чи івентових вже на вибір. Ну, понятно, що івентових я візьму. До нас перше, друге письмо. І третє сьогодні. Там ще компенсація за 3.1. И компенсация за исправление зрива стихии сайта получается. Ты считаешь 600, 700, 700, 1600, 2200, 2300 жде все разом. Кто там же ты? Лаура. Ну, PlayStation нахер кушай. Так, мене другий контроль зарубився. Так, ну зараз ми продовжимо, тільки піду на пару хвилин причину. Від цього сюжета такого потрясаючого, невероятного. Ой, мене вже просто бомбить від цього сюжета. Ну і думаю, противитися вже можна, наверное. Ну не будемо. Так, ладно, я поки відійду на пару хвилин.
Так, ну що ж. Трошки відпочив від цього сюжета. І продовжимо. Наблюдати за цим потрясним, потрясающим, невероятным, интересным сюжетом. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? Ну да, 2 рази ми там сиділи. Ну да, 2 рази було. А що, нової глави не буде? Ну, должна бути ж нова глава. Не, може бути, що не буде. Значить ми вибралися, виходить. Наверно. Ба з одної точки в другу точку, офігеть, до бігти. Заставляють бігати багато. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Что мне приснилось в лесу? Я таки не понял, что за лес. Почему ты видишь, как Катерина? Расскажи мне о плане мудрецов из Академии. А люди не заметили проблемы с Акашей? Давайте по порядку. At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. Ну, то так би і сказали, що самі перші, коли ми прийшли в Сумеру, в ліс Сумеру, да, і зустріли ту странну жінку, і ми впали в обморок. А тут в лісу, а видиш, що, як, де? Слава Богу, Паймон об'яснила. Тепер я спомнив, що це було. Да, там дерево було, і ми там просто пройшли, і там показали красиве дерево. Я вже спомнив. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It
Seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. Алого короля. Царь. Царь не бачу. Що там? The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Я не бачу, що там написано над авіакрой. Бачу царі, де Okay, чого. so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. Ну да, наша путешественница избрана во всьому Тейваті. Яку не заразило оце влияние получается. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Teyvat's. Так, дальше. Катерина. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. Я временно занял сознание Катерины. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? А я думаю, це ілюзія. Тут роз'ясняють, що вона з'явила своє сознання перенесла в Катерину і нею управляє. Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. Типа в того, хто носить термінал. Значить, любого жителя Сумеру. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Бионическую куклу Снежной? Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her.
Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumero. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. Мисаки підлизується. А мені кажеться, ти прекрасний архонт. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Тобто ти по самій системі Акаші передвигайся. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Так, дальше. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious, and all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. А це вам нічого не каже, то, що кожен раз, коли в перші дні там перезагружалися, типа цей біп-біп, був звук, і там був голос стариків, типа, я вже плохо помню содержимое, типа, що, типа, нам треба продовжати день, там щось, типа, експеримент виходить з-під контролю, щось таке там. Я дословно вже не пам'ятаю, треба стрім подивитися, перемотати. Це прошлий, да, був стрім, четвертий там це є. О. І там було, тобто там якісь старпери говорили про експеримент, що щось все з-під контролю виходить. І вона, типа, погуглила, вона ж в самій системі знаходить, і нема своїх даних, і нічого не знайшла, і це якось дуже странно. Реально це дуже странно, що вона по всій системі Акаші може передвигатися і дивитися цю інформацію, і не знайшла цю інформацію. Це дуже странно. І як це вона не знайшла цю інформацію? Пиздец. Намеренно что-то скрывают, намеренно все поудаляли, все записи и так далее, чтобы я ничего не нашла. Да? Я угадал? Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. Ну да, тільки доказати, з утра знайти маршрут. Ну, коротше, нічого не узнали. Типа вони все скрили і
Нахіда нічого не знайшла. Ну і останнє питання. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. Пожинає Акаші, забирає, типу. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Ну, по факту, виходить, всі, хто носили ці термінали, всі попали в цю ловушку. Ті, хто не мали ці термінали, жили обичним днем. Але ніякого подозріння це не возникло, бо типа всі 100%, хто живуть в Сумеру, носять ці термінали Акаші. Тому що коли всі входять в Сумеру, як в сюжеті нам показали, путешественники там і цей... Як їх там звати ще? Искателі приключень, коротше, любі странствуючі люди, ну, коротше, неважно, хто входить в Сумеру, всім роздають ці устройства, всі обов'язані, типа, носити. І тут, типа, зразу відпадає, що, типа, всі, хто були, значить, всі по головному ці устройства були, і всі бачили общий сон. Тобто, якби хтось би і до цих собі зняв би і йшов би, то нікого не було на дворі, бо, типа, всі сплять, всі по домам. Ну, звісно, це ж все відпало, цей вопрос. Тому що всі носили устройство. Так, всі питання... Ну да, головний вопрос, який Місакі має запитати, я забувся, який там настояще ім'я. Ну, що це було робити, що любе ім'я підписувати путешественнику або путешественниці, що його звати Ітер, а її Люмін, да? Да, Люмін сповнився. Так би, на що це було міняти? Так би і було, Ітер, і Люмін, та і все. Це в житті смисла немає. Для мене то, типа, Місакі. Ну да, головний вопрос, типа, а ти не бачила мого брата, случайно? Вона не задала. Тому що ми ще не настільки близькі друзі. Треба, якби, повністю помогти в розрішенні всіх проблем Сумеру, понимаєте, да? Всіх проблем Сумеру, тобто основного сюжету мається сюди. І аж потім, в кінці сюжету, наш Місакі, ой, ми тобі вже все помогли, нас в тебе вже Сумеру процвітає, шикарно. Ну, в нас, ми забули тобі запитання задати. Ти не бачила мого брата, його звати Ітер. І Нахіда скаже, я щось там чула, десь, мабуть, в Сніжну. І тоді через рік ми підемо в Сніжну. Або в Піро столицю, виходить. Ну, це так. Варіанти мають. От такий мій прогноз буде. Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had.
Ну да, ти просто вийдеш з Катерини сознання і будеш там десь в системі Акаші спати. Ну це якось теж глупо, можна сказати. Що ти живеш в системі Акаші, а якось це теж тупо виглядає. А то, типа, временне тіло в тебе було, виходить. Що? Якось то неясно, це щось. Неясності деякі проявляються. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. Мисакі так дивиться. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Ну так, покинулися. We've spent Все? quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. Ну, взагалі-то ми тільки що говорили з цією Нахідою. Типу, ти мені знову предлагаєш піти до Нахіди. Ну да, ті, хто раз вже в день виходу, патча 3.0, всі пройшли за пару днів, там за 2-3 дня, а я грав вже ж в останні дні сюжетку, бо я не спішу, у мене свої справи є, своя життя, а не тільки в день релізу, в першу хвилину бігом грати, собиття або сюжет. Так, ну ось, виходить, продовження. Ну це вже сюжет 3.1 патчу. Сни, пустота і обман. Я не зрозумів, що в нас знов повторяться ці сни срані. Словно торжествуючий герой. Поговорити з Катериною в Сумеру. Ну прийдеться по-любому поговорити. Ми ж сюжет граємо. Всі вже попроходили сюжет, напевно, 28 числа. А я граю тоді, коли я захочу. Знаєте, коли я захочу. Я, як то кажучи, під чужу дудку граю тільки при услові, як то кажучи, за ваші деньги любой каприз. Отак можна сказати. А за мой каприз тільки тоді, коли я захочу. От і все. Ще бездна не пройде на мене. Сьогодні треба пройти. Ad Astra Avisask. We meet again, you two. Ми буквально пару секунд назад говорили, Катерина. Тебе провали в пам'яті? Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Зачитайте перед всеми любовные стихи. Пиздец. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? Да, якесь неинтересное задание, походу. Вот это стыд. Вот это стыдоба была бы. Да уж. На такое то, что отреагирует. I see. It appears that you're not interested in this commission. PlayStation Europe. In that case, please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. Они нас точно поколотят. Наемники вряд ли впишутся в среду детского дома. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh,
The commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Це що, твої поручення чи що? Ти сейчас не Катерина, да? Чекай, а голос то Катерини, я взагалі то був. Сейчас ти Нахіда? Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Тобто вона геть голосом може управляти персонажа, про це вона раніше не сказала. Хі-хі. So it's Nahida. I just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, "Ad Astra Abyssosque." So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. Нахіда, тобі плохо? Ми минуту назад розпрощалися. Походу, Нахіді плохо. І значить, сни Архонту не во власти Акаши. А что тебе снилось? It was another dream about the Sub-Zero's festival, except it was a happy one. Да, ты шо? In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Народ, ми минуту назад тільки цей... закінчили просто сюжет. І начали цей. Вам плохо всім, чи що? Особливо тобі, Паймон. І Нахіді. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Та ти що, ми по основну проблему не забули? Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Дожить Катерину. Сни, пустота і обман. Том 3, глава 3. Все, Катерини нема на посту. Полетіть з Нахіди, дровість. Піздець. Так, треба піти провірити одну теорію. Це должно відкритися, звісно, треба провірити.
О, чекай, вроді кузнець должен відкрити нам нові ці, яких там заготовки. А може не дасть, не знаю. Походу треба нові місії грати, щоб відкрити. Ну, там без разниці. Я подивився на офіційному сайті ті нові оружия, мені дизайн взагалі не подобається ні одного оружия. А в мене і оружие так хороші. Не бачу смисла переходити на нове. О, у мене цей магазин відкрився. Чекай, де він там? Був закритий. Да, відкрився вже. Піздець, не відкрився. Я вже думав, відкрився. Да, нова миссия, бачу, десь знаходиться, на горі, наверное. Так, вроде когда должно відкритися хотя бы задание города. Вроде він. Да, здравствуйте, добро пожаловать в цитадель Рекзара. Здесь члены бригады 30 встречаются и согласовывают свои дела. Судя по вашей одежде, вы не из их числа. Ну, понятно, вы пришли сюда, потому что услышали, что организация принимает новых рекрутов, верно? Верно. Хорошо. Позвольте мне на всякий случай еще раз ознакомить вас с обязанностями нашего рода деятельности. Особенностями нашего рода деятельности. Меня зовут Эфенди. Академия назначила меня координатором. Я отвечаю за связь между Академией Сумеру и бригадой 30. Возможно, вам уже известно, что бригаду 30 Академия наняла для защиты всего города Сумеру. Де ж ваша защита була, коли були ці проблеми? Були проблеми з временною петлею, яка происходила у весні Нилу. Помимо этого, организация отвечает за нужды мирных жителей. Как можно заметить, нагрузка довольно большая. Чтобы снизить ее, мы поговорили с Парвчадаром и приняли решение открыть набор новых рекрутов. Конечно, важные задачи, такие как оборона, не будут входить в ваши обязанности. Все, что от вас требуется, так это выполнять поручения, оставленные местными жителями. Большинство из них несложные. Приведу несколько примеров для лучшего понимания. Ну да, щось таке я помню, що треба репутації 2. Так, сквозь дым и темный лес. 100 очків. 100 свежих рост приносит утро. 2 глави пройшли сюжетом. Так, цього мало. Пипець. А скільки травочки я не бачу? 450? Капець, в предыдущих локаціях, ну, в Манштантлі, там хватало основного сюжета. Там 200 очків треба, що? Для другого левела. А тут облом, можна сказати. Сни, пустота і обман 100 очків треба. Ну, це за основний сюжет. Тобто тут 2 глави нам дали. Цар Дешрет і 3 волхва. Піздя, мені треба пройти 2 сюжетки. І ще плюс 3 обичних завдання. Ну, завдання міра мається в виду. 400, бо там треба 450, а у мене 200. Піздець. Ну, або исследувати хоча б 20%. Ну тут то 100 очків дадуть тільки все на все. 20, 40 і 60. 20% це буде? Ще 12%. Уровень репутації 2,2. Піздець. Я думаю, такий час, 200 очків наберемо, за другий уровень візьмемо завдання нові. А тут фігу. Нове введення зробили таке, що треба більше очків, чим раніше. Новий рецепт.
Так, мебель. Це в нас що буде? Помагають збирати древесину в окресностях. Ну, таке собі. Але це інтересно, це що, просто проходиш мимо дерева, і воно автоматом збирає з нього, тобто його бити не треба. Карточка і рецепт, що це у нас далі? Использующие минералы в качестве топлива устройства, которые могут значительно повысить эффективность обработки пищи. И опытный образец горелки сверхвысокой температури. Непонятно для чого це. Карточка рецепт. О, це у нас по-любому камехо. А, це поиск дендрокол, получається, бачиш. На 8 уровень далеко. А 9, наверное, сундуки. Дендрокомпас сокровищ, да. 8 поиск дендрокул. 9 поиск сундуків, ну, Сумеру, получається. Дендролокації і крилля. Я щось крила не дуже мені подобається. Ну, коли відкриємо, надійдемо, подивимося. Поки що не дуже. Але, можливо, чуть краще у лію. Так, ну, понятно, 8 і 9 уровень це наша цель. 7, 6 це, ну, не знаю. 5 не знаю для чого. 3 для збору древесини, виходить. Дочитати, чи що? Обработки пищи. Для чого? Пиздец, ну для варенья и для сосисок, ну це якийсь пиздец. По факту, що грати основний сюжет і слідувати хоча б до 20%. А за 20% точки получу, і якщо основний сюжет пройду ще 200, це буде 500 точки. Пиздец просто. Походу на цій неділі вряд ли я відкрию задання у жителей на монстры, получается. Вот что они из себя примерно представляют. Было бы здорово, если бы ты помогла нам с этой работой. Ну да, скоро буду помогать. Я уже обо всем договорился с квартирмейстером. Ты будешь получать приличную оплату за каждое выполненное поручение. Эти дела могут показаться незначительными, но я надеюсь, что ты отнесешься к ним серьезно. Помогая жителям решать жизненные проблемы, ты заслужишь их благодарность и уважение. Если ты хорошо себя проявишь, твоя популярность возрастет, и они охотнее примут тебя. А я в свою очередь начну поручать тебе более сложные задания. Что ж, вот и все, что касается набора рекрутов. Надеюсь, ты рассмотришь это предложение. Если тебе все устраивает и ты хочешь принять участие в любое удобное время, приходи на регистрацию за получениями. Бар расписался. А, ще й задание это зачитал мне, получается. 20 тысяч. Не засчитал. Странно. Ну ладно. Куда еще я?
Даже не понял, куда я шел. Может, то задержка повесилась, была 30, стало 60. Проблемы на серверах. — 147. Чекай, де тут... Тот, что без загрузки. Нилуфар. Алрани, куда же ты ушла? Алрани. Ой, Пайман помнит это имечко. Это же та ученая, что вечно строчит свои научные статьи, да? Мы ее на острове в Атацуме видели. Точно. Она покинула Академию, чтобы собрать кое-какие материалы. К тому моменту Алрани уже должна была вернуться. Ох, ты только взгляни ее обеспокоенный вид. Давай-ка спросим ее, что случилось. Если все хорошо и Алрани уже в Академии, мы можем просто проявить вежливость и поприветствовать ее. Здравствуйте. Мы по поводу Алрани. Вы же те самые искатели приключений, нанятые гильдией, да? Скажите, вы нашли Алрани? Знаю, я часто была к ней слишком строга, и мне жаль, но я действительно переживаю за нее. Я... Тише. Мы вовсе не те самые искатели приключений. Так, просто мимо проходили. Позвольте спросить, вы... Так вы не искатели приключений? Прошу прощения. От гильдии до сих пор никаких новостей. Вот я и волнуюсь. Так рассказал им. Значит, вы и есть та путешественница, о которой говорила Алрани. Меня зовут Нилуфар. Я ученый из Академии Сумеру. Вы это и так уже поняли, да? Как бы то ни было, теперь большую часть своего времени и сил я посвящаю помощи студентам в их исследованиях. В их числе и Алрани. Как же непросто ей далась научная работа. Так значит, вы та самая наставница Алрани. Алрани говорила, что ей пришлось переписать множество своих научных работ, потому что ее наставница всегда была недовольна. Ох. Ох, сейчас не время это обсуждать. Так что случилось с Алрани? Она исчезла. Некоторое время назад Алрани вернулась из Инадзумы в приподнятом настроении. С собой у нее была научная работа, посвященная культуре народа острова Тацуми. Алрани была увлечена этой темой. А я видела, что это великолепная научная работа, да и написана по всей академическим стандартам. Но она принесла ее мне слишком поздно. До этого я просила ее заранее прислать мне черновой вариант, но так и не получила ответа. Когда вернулась с законченной научной работой, кто-то уже подал точно такую же работу, которая успела пройти предварительное рецензирование. Блин, можна трохи покоротше, я обалдею, скільки воно це пиздєш цей читати. Вже задовбує вже, там сюжета дофіга текста, та ще тут дофіга текста. Якщо дофіга текста, то і награда должна бути дофіга велика. А не 20 камні стука і 20 тисяч мор. Ради якої треба мої мозги насилувати, як то кажучи. Я всеми силами пытался помочь ей пройти рецензирование, но ее научную работу так и не одобрили. Как же так, Алрани так долго собирала материалы для этой статьи, и чего же она тянула до последнего с этой рецензии? Поди-ка, это же было в Инадзуме, значит, указ Сакоку? Как же так?
Я понятия не имею, как сообщить ей эти ужасные новости. Сперва я планировала тактично переговорить с ней через несколько дней, но какой-то болтун выложил ей все как на духу. Потом она пропала. Я проверяла все закоулки Академии Сумеру, но ее нигде не было, поэтому я обратилась за помощью в гильдии искателей приключений. Однако искатели нашли только потерянную записную книжку и никаких следов о ране. Они до сих пор ее ищут. Я не знаю, что мне делать. Плачем. Ну да, мы поможем тебе найти. Да, мы вместе поможем. Начнем мы с того места, где искатели приключений нашли ее записную книжку. Правда, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Я отмечу местонахождение записной книжки на вашей карте. Точно насчет награды. Поговорим об этом позже. Об этом я попрошу Алрани. Правда? Спасибо вам большое. Я буду здесь на случай, если от гильдии поступят какие-нибудь новости. Алрани, хоть бы с тобой все было хорошо. Ой, боже мій, скільки я пиздежу, як це мене роздражає. Я не буду ще шукати. Так, ладно, що мене ще по сюжету пограти, що? Ну чого не появилося? Так, события, баллада в кубках, день 5 числа грати. Everything's ready. Let's go. Зеленый занавес. Нажмите, чтобы получить... А, там она получит сейчас, и да? Давай заберем их. Ну да, 2 блеска получили. Колеи. Получен персонаж. Всі, хто грали события, детська сказка, получили її. Хто пропустив детську сказку, то по-любому зараз має получити колеї. Прям всі персонажі. Ну, всі ігроки. Everything's ready. Let's go. Персонаж колеї вже приглашен. Да, забрали. Тести забіг якось зіграємо, ну, не зараз. Сни, пустота, обман, сюжети. Сюжети, сайну. Піски. Мені кажеться, в піски нам по сюжету не будемо йти, ну, нема смисла той час йти. Ох. Бо мені сьогодні ще бездну грати, я бездну не пройшов, прикиньте. Новий міні-бос, то не будемо його шукати. Удачі, колеї. — 75,8 на 206. Угу. 2640. Так, колеї бачу тебе. Перше созвездя охрана чаще. Так, что нам перше созвездие дает? Когда колеи в отряде, но не является активным персонажем, ее восстановление энергии повышается на 20%. Ну, поки вона в запасі сидить в кармані, мається, то восстановление її повишається на 20%. Ну, як для супорт ігрока, то підходить. Все, більше нікого нема, да? Ба, кицинки ні одну судді зі мене нема, жалко. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Так, вон нам де піти на боса і що там? Ну, напевно, час на сюжет піти, а що ж робити? Сни, пустота і обман. Це ну ми почали сюжет грати. 100 метрів, 100 десь недалеко даже.
Що знову якісь там об'явлення. Браузерные события, лесной поход началось. За участие получить камні стока і другі награди. Ну да. Максимум там може дати, не знаю, 60 камушків, але зато треба там багато чого поробити. Ай, мене давало це час. До свидання. І прикиньте, мене 2 события запустили, ну, браузерних. Ограниченные по времени браузерные события. Полотно звездных воспоминаний началось. За участие получить камні стока і другі награди. Не цікаво. А всі, хто мають лишнє время, можуть нажати на ссылку і пограти це задання по проходу. Ну там, звісно, не сложно, але смутає трохи время. Так, перша, друга награда, тут 300 і 300, сайну соточка і третя 400. 2 смоли. 2 смоли. І там нам дадуть якийсь звірок ще, виходить. Ну, завтра ми награду заберемося. Хтось там грає. Ну, 2 грають. О, вже получив хтось персонажа нового. Мені треба, виходить, слідувати мір. І знову грати основний сюжет, щоб відкрити другий уровень. Придеться на цій неділі, не знаю, вряд ли не спів. Ні, ну і б завтра 2 стріма пограти, і в неділю ще 2 стріма, то може я б пройшов без сюжет. І то може. Та я тоді відкрив би, але я не знаю, чи я спів, то... Да, придеться знову проходити. Ну, маю задання в війнах, де не придеться проходити, походу. Ладно, йдемо по сюжету. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. Наше мнение, типа, що ми придумали? Та ти шо? О, у нас варіанти є. Нельзя ли вселиться в главных лиц Академії? Якщо ми це виберемо, вона в нас скаже, типа, ні, нельзя, в них є своя защита. Щось подобне на це по-любому скаже. Вселиться в студента і проникнуть в кабінет мудрецов. Схватить одного із мудрецов і допросить. Ну, то хороший варіант. Якогось мудреця, студента, одного з мудрецов і допросить. Ну, перший класний варіант, другий якби не паний. Якщо я другий виберу, варіант такий, що обичним студентам ход запрещен, типа туди, в главні офіси. А тут, типа, у главных лиц є защита проти проникновення. Оце прям по-любому таке щось скаже. А це схвати одного з мудрецов. Ну, якби варіант хороший, взагалі. Ну, мені цікаво, що вона скаже. Чи вона скаже те, що я сказав. Давайте подивимося. Я нажимаю і дивимося, що вона каже. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. А отут ошибочка. Ошибочка. Вроді прошлий стрім, або позапрошлий. Точно не пам'ятаю, прошлий або позапрошлий стрім. Ми ходили до цього отряду 30 і в того главного мужика був на вусі того устройства. Що ви пиздите? Брехуни. Типа вони не носять ці устройства Акаші, виходить. А без цих устройств вони не можуть вселитися. Ну, похожий варіант це не сказав. Я сказав, що типа їх защита, а тут, виходить, вони не носять. Ну, то саме, що без цього устройства, що нас не може проникнути їх сознання. Ладно, читаємо далі. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Ну, либо защищаются от меня, ну, тоже вариант. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but
guess trusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. Да, давайте це студента. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Ой, бідні студентики, бідні обичні студентики. Вони мають право на свою лічну життя. Нельзя мешать их личной жизни. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Ну ладно, и третий вариант получается. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Ну тут поснимайте все устройства и до свидания. Мне в голову ничего дельного не приходит. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Піздець, ця Нахіда у нас така добруща душа, така дуже добра. Ой, добрий архон, що нельзя нікому мішати лічної житті. Вона тільки в Катерину може вселятися і більше ні в кого, бо вона ж дуже добра, нельзя. От коли хтось йде проти і буде, щоб помішати, от тоді да, вона тоді вселиться в цього шпіона. Ой, Боже. Before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sataria? Sataria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? Чекай, це та помощниця ж по сюжету була? Ну вона ж вроді заодно з ним. Чи вона притворяється там? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Sataria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then.
Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. Это не просто метафора. Это миссия Сетарии. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Действительно хороший кандидат. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a quick chat with a few of the vendors there. З продавцями поговоримо, маєте в виду. Це десь тут. This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. Коротше, ти була шпіонкою, слідкувала за цією Сетарією. Коли ти все успіла? Ого, чо. Ну да, все ж вигодно так. Для сюжету це все ж вигодно. Ну ладно, йдемо далі. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh! My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a fortune reading for her? Of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you.
Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the Lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. На здоров'я, на любов. Ну, та ж любові нема. Ну, я все-таки хочу взяти на любов. Дам непрерывна и сильна связь любви брата и сестры. Love prospects? No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So many people will fall for you. How could that be? Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Чорна кошка, класна рисована. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Котятам принести консерви, да? Ой, ой. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Sumeru City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. This should be our final stop.
Sitaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything! It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Да-да-да. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Cisza, spaliłaś. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Вона ж не представлялася. Прямо, хочеш піздіти? Familiar faces should be enough for Sitaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sitaria face her problems. Sitaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sitaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sitaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Царь Дешрет мог бы упрекнуть ее. У царя могли бы появиться к ней вопросы. So, how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Sitaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sitaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. So that's how you're going to use all the info
we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Понятно. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. Ну, я тоже. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. That is pretty convenient. Буде забавно. But why does she have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. Ну, Катерині, то ти подражаєш? You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. А що, завтра начнемо. Так, вже там смотра, потратити срочно. Дожить следующего дня даже. Нема часу дождати. Треба стрім закінчувати, хоч не хоче. Так, сьогодні ще, наверное, стрім буде по прохожденні бездни. Наверное, бездна і артефакти, наверное, буде, мені кажеться. Ну, на босів ще походимо. Буде бездна, боси і артефакти, наверное. А сюжету грати не буду. Я і так вже устав від цього сюжету. Так, не знаю, зараз я, наверное, візьму Розарію. I hear you've got a job for me. Да, є робота для тебе, Розарія. Походу подземелля зараз пройдемо 5 разів і на цьому стрім закінчимо. Я піду повечеряю, покупаюсь і продовжимо. Ну, тільки не сюжет, бля. Будемо бездну грати. Що це скорость понизилась? Let me scroll. You can't run. Written in the stars. I must leave no stone unturned. Yeah. 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 Delve into depth. Yeah. Yeah. Let me scroll. Yeah. Whirling snow. Аж трохи довго. Ну да, ульту заряджав для всіх. Дали цвіток. Можливо, буде щось хороше. Там треба, щоб кит випав. Шанс є. Кит треба. Так, що будемо ультавати. Shadows of fate. Kamisato out. Sumetsu. Take flight. Ех, то фок ультавав. Yeah.
Хоча ні, вроді шикарно. 32 секунди. Це друге діло. Кубок дали. На защиту параша. ХП. 2 захода, пока парашних. Let me stop. Fate is upon you. You can't run. Steady as stone. Judgment. My apologies. As a good knight should. Shadows of fate. Take flight. 55 лучше, чем было почти. Сейчас по времени здесь. Кубок дали. Кич. О, це якраз для фіш, наверное, підійде. Може. Хоча. Ну, надіжда є, наверное. Ну, давай спринемся. Leave it all to me. Да, цього відтолкнуло. Ох, це розпівало. Delve into death. Take flight. My apologies. Ну, непогано. Ще один кубок. Бонуса нема. Не цікаво. Давайте будемо закінчувати ще стрім, піду по вечері. Та й тоді продовжимо. Judgment. Whirling snow, decided by destiny. Steady as stone. Ну, давай, я ж кажу. Kamisato art. Sumetsu. My apologies. You can't run. Shadows of fate. Ех. Так, назад Сумеру сейчас ложится. Перо пески. ХП с критом. Восстанова сил атаки. О, вроде все. Можливо, пройдемо бездну, якщо время закінчить. Ну, останеться ще. Ми зацінимо тестовий забіг за сайну, подивимося, що він вміє. Вроді всі кажуть, що це клон цього рейзера тільки кращий. Бо це ж типа п'ятерка. Та типа він сильніший буде. Ну, дизайн персонажа сайну краще, ніж рейзера. Ну, понятно, що я своє мнення кажу, свою думку.
Так, назад Сумеру треба 2 густих смоли взяти, бо там вже 152. Ще 8, поки я по вечері покупаюсь, то там вже буде більше, ніж 160. Все, зараз стрім закінчимо. Зараз густу смолу візьму і стрім закінчу. Да. А сюжет не знаю, ми завтра або післязавтра продовжимо. Подивимося. По ситуації. Хоча буде, наверное, по-любому. Чого я так далеко від телепорта? Должно коло телепорта появляться. Чак, що за глюки? Ну, якраз я оставив на боса, поки я похаваю, там якраз 90 відновиться. Да, на время треба промотати, конечно. Не хочу мотати. Наверно, оставлю я коло Катерини. Наверно, да. Сейчас перемотаються. Ну, боєпропуск. У мене 0 очків, взагалі, дивіться, сьогодні 30 число, я пропустив 2 дня. Ну, вчора я заходив в ігру, забирав тільки бонус за вход. 28-го в мене не було вже часу грати. Тобто 29-го я міг пограти, але мене, виходить, сюжет не випускав з города. Тобто я не міг поручення навіть прийти. Тільки бонус за вход забрав. Тобто в мене 0 очків, як все є. Якби і все. Ну, мора потратилась, блюдо, це я вчора лише зробив, кузнеця зробив. Чайника, наверное, в понеділок засчитало, бо я в понеділок або вівторок був в чайнику. От і все, бос я не був. О, дивіться, смола, да, засчитало, що я вчора. Ну воно і засчитало понеділок і вівторок. 5 тільки що були в подземелі, 5 засчитало ще раніше. 3 жителі і монстри. Наверное, я прийду сьогодні. Будемо грати бездну, подивимося. 10 предметів декора треба піти в чайник, що зробити. 2 покупки, це завтра, в суботу. А боса сьогодні, наверное, зробив. Ну, якби і все. 270 точки. Так, все, закінчу це всім. Да. Thank you for watching, everyone. Bye-bye. See you next time. Всем спасибо, кто смотрел мой стрим по игре Genshin Impact. Мы играли сюжет. Это была 5-я часть Сумеру. Всем пока-пока. Увидимся в 6-й части сюжета Сумеру. Все, всем пока.